ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು 10th 12th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ದೆಮ್, ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಲ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಟಾಪ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು 4-5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಬರ್ದಿರೋ ಬುಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ NCERT ನೀವು ಥರವಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. You are sharing screen ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. Find in page controller. Find ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? Finding for word state.
So then we form some rules, like this is the classroom, we all have come together. Here we make some rules that you will sit there, I will speak like this. So this is how governments are formed. So government idನ್ನೇ, if this happens on a larger scale, national scale, government ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ you ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೇಷನ್? ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ? What is the difference between nation? What is between nation, state and government? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. ಬಟ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು, ಹಿ ವಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಹೌ ಕ್ಲೆವರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾಪ್ ಬೀಳ್ತೀರಾ, ಆ ತರ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th NCERT ಬುಕ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈ ತರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇದೇ ತರ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟಿಗೆ 4 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು, NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿಕ್ಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, definition of state. So you should have seen key answers. So in key answers also some people have given A, some people have given B, but straightforward answer is there in class 9 NCERT. If you go and see class 9 NCERT, definition of state is there as it is he has given in the prelims question paper. So state ಗೆ it should have well defined territory, ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಬಟ್ ಅವನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅವನು ಹೆಡ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನದು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯು ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ರಿನೇಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿನೇಸನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 1780s ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1780s ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ 1780s ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಗೂಗಲ್ ಇಟ್, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1780s ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮರಾಠಾಸ್ ಇದ್ರ, ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇತ್ತ, ಯಾರಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ತರ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಂಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಇದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೇಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ನೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕನು ಸ್ಟೇಟು, ಇಂಡಿಯಾನು ಸ್ಟೇಟು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಟಿ
ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೇಷನ್? ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್, ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿಗನ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರದವನ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂದೂನಾ, ಮುಸ್ಲಿಮಾ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಎಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ನೇಷನ್. ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಾಗ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ NCERT ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೌಡೇಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಅವ್ನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಆಲ್ 4 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ people elected representatives by the people will rule. This is the definition. So ಇದನ್ನ ನೀವು read between the lines. ಸೊ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ is a type of state which is ruled by people. Democracy is a type of government ruled by people. Democracy is a form of government in which direct election happens. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ unless you have clarity of what is state, what is government, what is democracy. Then only you can solve. So again prelims ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ NCERT ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ UPSC. ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಏನೇ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಲೈಕ್ right to property was a legal right or constitutional right. That was highly debated question, but ultimately when UPSC gave key answer, what was given in NCERT was the final. So ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇಂದಾನು if you are thorough with NCERT, you will be always on safer side. Your answers will match with UPSC answers. So many people ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, I am scoring more than 120 but still I am not clearing prelims. ಆ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, because they check some key answers and they will be scoring 120s. But when finally UPSC key answer comes, their score will be very low. So ಆ ತರ ಇದೆ. So ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಲಿಚನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲಿಚನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 9, 10th ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇದು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಓಕೆ. ಓಕೆ,
If you want, you can see any one question also I can show you. See, all basic questions he is asking. Question number 10, if you see, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects? So inflation ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಸೊ ಎಕಾನಮಿ ಓದಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್, ನೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕಾನಮಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಬಿಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ವಿತಿನ್ 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೀಪೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ debt it has taken, does it lead to inflation? Second one, borrowing from the public to finance a budget deficit. So illi you should know about what is budget deficit, what is borrowing from public. So borrowing from public to finance budget deficit andre every year budget present aita. I think February 1st ಗೆ present budget aito. What is the projected deficit ee varshaddu? 6.9 is a fiscal deficit. So our deficit is there. So the deficit is gap between revenue earned and expenditure. So how I will meet that deficit? If for that I can borrow from public, or I can borrow from foreign companies, I can borrow abroad, or I can borrow from public, or I can ask RBI to print money. So these three options I have government. So if my revenue is revenue is around 30 lakh crore, but my expenditure is around 40 lakh crore, the 10 lakh crore, how I am going to? So if I borrow from public, does it lead to inflation? If I borrow from the banks to finance budget, does it lead to inflation? Creation of new money to finance a budget deficit, does it lead to inflation? So nimge first two concepts, one budget then inflation. So error link ಮಾಡಿ he has asked the question. So if you know these two concepts, you ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? when money supply is more. When money supply is more, it leads to inflation. So money supply ಯಾವಾಗ more ಆಗುತ್ತೆ? You have to find out among the four. Tell me, in ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ, 30-second question, easiest question of the easiest question. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಅನಲೈಸ್, ಇದು ಎಕನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ, ಪೊಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ. ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ 9th 10th 11th ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 100. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ, NCERT ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ? You want to check any question, or I will move on to PPT? Again, some of the questions ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನೌಡೇಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರೌಂಡ್ 20 to 30 questions ಹೈಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ನೋ. ಇವನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮಿತಾಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದು NCERT ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 70 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ವಿತ್ ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 70 questions, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ರೈಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ 60 to 70 questions ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಟೋ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆಟೋ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಟೋ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಆಟೋ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್.
If it works, well and good. So ಈಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, I have no idea what is R2 ಕೂಡ practices. So but ನನ್ಗೆ ಏನೋ ವೇಗ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, R2 ಇದೆ, ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. First one, okay. Second one, ecological management of wetlands of international importance under Ramsar Convention. So ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಫೀಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ R2 ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್, ಬಟ್ ವೆದರ್ ನೇಮ್ R2 ಕೋಡ್, if I am conserving wetland, if I have to give some name, so what kind of name I will give? If I am head of Ramsar Convention, I am making some rules. So if I am giving some names, whether I will give such name as R2 code, I don't know. Next, I will go to third option, sustainable practices in cultivation of agriculture crops in degraded lands. So this option doesn't make any relation, because I am talking of some practices which I am naming them as R2 code. And if I am talking about agriculture crops, I will give simple names, not names like this. Then fourth one, environmental impact assessment in the exploitation of natural resources. So environmental impact assessment, it is part of your syllabus. It is GS3 ಅಲ್ಲಿ straight away ಓದಿರ್ತೀರಾ. You would have read environmental impact assessment as a part of your standard books. ಶಂಕರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ R2 ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ R2 ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, 50-50. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ R2 ಕೋಡ್ ಒಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ R2 ಕೋಡ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನ, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ R2 ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, just by elimination technique, fourth one ಅಂತೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನೀವು ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವೈ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೈ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ R2 ಕೋಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಶುಡ್, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 2018, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಿನಿಂದಾನೆ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಸಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್, then it will be easy to solve questions. Any other question I will try to solve, for which I have no idea. Just look at my thought process. Nan hang think ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and how I am arriving at answers. Okay, ಈ question ತಗೊಳ್ಳಿ. Why there is concern about copper smelting plants? Why there is concern about copper smelting plants? So first, what is copper smelting? ಕಾಪರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೇ ಬಿ ಕಾಪರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಕಾಪರ್ ಓರ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಕಾಪರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್?
ಸೊ ಈಗ ಕಾಪರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ದೇ ಮೇ ರಿಲೀಸ್ ಲೀಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವು ಎಮಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐರನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಂತೂ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇವು ಒಂದು 4 ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೀಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಲೀಥಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಡ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಪೂರ್ತಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಇದು ತಪ್ಪಂತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ just hold ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Then I will go to second one. The copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment. Yes. So ನೀವು ಕಾಪರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ you will release some heavy metals. So 2 is correct. They may release sulfur dioxide. Obviously correct. So ನನಗೆ 2 and 3 is correct ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. But 1 I am struck. I don't know what to do with 1. I will look at the options. So ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 all 3 correct ಅಂತಿದೆ. 2 and 3 only correct ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಕ್ ವಿತ್ ನೌ 2 and 3 and 1, 2, 3. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಅರೈವ್ ಅಟ್ 50-50, this is 50-50, you can always take a risk. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2. ಈ ತರ 50-50 ಒಂದು 20 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 10 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 50-50 ಅರೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ 50-50ಗೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ 50-50 ಬಂದಿದೆ. ಐ ಟುಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50-50 ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ here I am not going with I feel first one wrong. No, first one see what he is telling, it may release lethal quantities. He is not telling it is going to release. The word may is again making me confused. It may or may not release. It will always release anta ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So because of the word may, I will treat it as right. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಲೋಕಲ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೆನ್ the officer he opened fire on the protestants. That was in current affairs news. Why they were protesting? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತಾರ? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಂದು why you would have never gone to the core of the issue. Core of the issue ಅಂದ್ರೆ what is the problem because of that plant? If you address that problem, ಎಲ್ಲ issue solve ಆಗುತ್ತೆ. That's why he has asked this question. So copper smelting plants ತಮಿಳುನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So why people are protesting? Because it is releasing sulfur dioxide, it is releasing lethal quantities of heavy metals, and it is releasing carbon monoxide. So you should go one step behind what you read in newspaper. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ you should go further. So ಈಗ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬದಲಿ ಐರನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಐರನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐರನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಏನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಈ ತರ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೇ I will think it is correct. So I will mark all 3 are correct just because of the word
may the first option I'll treat as correct. Again, ಇದು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Many people no ಆ ತರ, but leave all that. So ಈ ತರ one 20-30 questions ಮಾಡ್ತೀರಾ. So assume that one 10 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, because that is the law of probability. That is how 50-50 works. ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗೆಸ್ 20 ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಕ್ವಶನ್, he will always ask controversial current affairs. ಆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ UPSC prelims point of view, how will you read that news? Especially when you are reading that news, ಮೂರು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಈಗ ಹಿಜಾಬ್, ವೇರಿಂಗ್ ಹಿಜಾಬ್ or wearing any religious symbol to any school, is it allowed or not? It is not allowed. As per which article of the constitution? Article 25 gives you religious freedom. You can do anything as per article 25. Conscience 27. no. Okay, you should, andre constitution article 25, it gives religious freedom. You can do anything, but does any institution tell what to wear, what not to wear? It cannot. Then why there is uniform in the school? Why there is uniform in the school? Then can they ban any religious symbol? I cannot put tilak, I cannot put turban. Can school say so? If one school makes such rule, are they violating your fundamental rights? So you should think in these lines. Adu news al barutte hangaitu hingaitu. As a UPSC aspirants, this is how you should read the news. So which article it is violating? Or is there any conflict between articles? 25 versus 19, 21, right to equality, article 14, maybe, yes. So ee thara odbekagutte. Again, case is in high court. High court will interpret constitution. As a UPSC aspirants, you need not interpret the constitution, you need not give the solution. Just think in these lines. So then you have to link with the concept of secularism. Prelims question barutte, Indian secularism is, he will give 4 options. So secularism na, Indian secularism ge he might ask question, you can link with Indian secularism. So iga I will tell that you can wear anything, you can wear any religious symbol, whatever religion you belong, you wear and come to school. Is it a secular move? It is not secular move. Why it is not secular move? I am giving you the freedom to wear anything to the school. You wear uniform, along with that you wear anything and come. Is it secular? No. Okay, so the second option is, I am banning all religious symbols. You should wear only school uniform. Other than school uniform, no religious symbol should be there. Neither turban, nor shawl, nor hijab, anything, only uniform. Is it secular? It is not secular. Then you don't know the concept of secular. No, I'm not talking about whether to allow or not. I'm talking about secularism. ಎರಡು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಸರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, that is Indian secularism. Second one is Western secularism. ಎರಡು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ. So ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. Secularism concept, if you are clear, what is Indian secularism, what is Western secularism, ee tara questions barutte prelims alli. He is not going to ask about hijab protest, write a note on adan kelalla. He will ask the concept of Indian secularism, 4 option ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 4 option. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, some people told ಎರಡು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. Both are secular moves. So this is how you should read current affairs. Okay, from prelims perspective. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, 26, 27, 28. ಓಕೆ,
28 4 ಓದ್ತೀನಿ, 4 ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಓದ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಂದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29 and 30 ಓದ್ತೀನಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29 and 30 ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ರನ್ ಬೈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಟು ಇಯರ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಇಯರ್, based on what article of the constitution? 29 and 30. They can tell you should wear this only. Iga any one institution run by Christian missionaries idre, they can tell you should wear this and come, provided they are not receiving any state funds. Aids ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. So ಆತರ, so you should think in these lines, not any controversial. What to do, what not to do, none of our business. UPSC aspirants, that court will tell, government will implement, they will do it. So ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, you should see what are the constitution articles involved. So you should link with the basic concepts, and you should have full clarity on what is what. If I do this, if questions hangye barutte, if you do this ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you don't do this ಏನಾಗುತ್ತೆ. So that's how your prelims preparation should be. So any news ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, UPSC ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ 2 years ಇಂದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ದ ಆಫೀಸರ್ ಓಪನ್ ಫೈರ್ ಆನ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ಅದನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕ್ವಶನ್, ವೆದರ್ ಈ ಕೂಡ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ, ತುಂಬಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತ, ಮೂವಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು, ಪರೋಲ್. So when you are reading those current affairs, so you should link rules. What is the rules? Can police keep me in police custody for more than 48 hours without doing anything? Is it possible for them to keep me in custody for 48 hours? No, they can. If they arrest you on Friday night, Saturday, Sunday, because court will open on Monday only, till that time they can keep you. This is a trap. That is the loophole. If you see, many arrests will happen on Friday only. These are the reading between the lines. Andre avanu one option kotre, it is not possible for police to keep anyone under custody for more than 24 hours. It is not possible anta one statement idre, that statement is wrong. It is possible to keep, provided they arrest you on. So ee thara barutte, when UPSC will set, he will give statements like this. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ರೂಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್. ವೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಆಫೀಸರ್, if you want someone to keep in custody for 48 hours, but the rule says you cannot keep, then what are you going to do? As an officer, you should think what they have done. So then it will be easy. Your preparation also will become very enjoying. You'll not be bored. So that's how, like, I have given 5 attempts, but why I was not bored was because I was enjoying what I was reading. And also, always imagine you are an officer. When you are reading, if you are an officer, what you would have done. Nanagidre hing ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, I would have used this law, I would have used this rule. So then it becomes interesting. Sumne plain reading kina, it will be much more interesting to prepare for UPSC, not just clearing. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದಿ, ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಓದಿ. ಯು ವಾಚ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಮಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವರ್ ಓದಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಓದಿ, ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ enjoyable, and also you can easily clear also. PPT. Okay.
this we discussed. NCERT, then prelims has specific syllabus that you have to prepare. Then all the standard books anyway you will be reading. Shankar IAS book or Lakshmikant book, all standard books you have to read. Multiple revisions is very important. So clarity hang barutte andre you should revise multiple times. From current state. Top. Then multiple revisions ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to revise whatever you read. Then solving as many MCQs as possible. So MCQs possible ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ you will develop your own tricks. ನಾನು R2 ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ 3 months ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಸೊ ಐ ಡೆವಲಪ್ ಮೈ ಓನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 20 ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮೋರ್ ದನ್ 20 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ 2 hours ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಡೈಲಿ 20 days ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ಟುಕ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 40 days ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 hours. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಈಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಂಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ MCQs ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ MCQs ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. MCQs ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೆಳುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿನೂ ಬೆಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ MCQs. ರೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, MCQs ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ MCQs ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್, ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಅವರಿಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ನಾಲೆಜ್, knowing more facts, knowing more new things. So avrige they have to follow that strategy. Then I told conceptual clarity ಬೇಕು, I gave example also. Then interlinking concept also I told ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ನಾನು ಆಟೋ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಬಹಳ ನವಡೇಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 2018. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ್ ಪೇಪರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟಫರ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ CSAT. So I know many people who score very well in GS1, but they keep failing in CSAT. CSAT, if it is tough for you, take coaching wherever possible, and never neglect, because if you fail CSAT, then everything will go away. This is a prelim syllabus. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀರಾ prelims ಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? You have seen syllabus. Main syllabus ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತಾರೆ. I am 100% sure everyone know main syllabus. How many of you know there is a syllabus for interview? There is a syllabus for interview also. There is syllabus for prelims also. This I have taken from UPSC notification. ಏನಿದೆ syllabus? Okay, ನೋಡಿ, current events of national and international importance. This is a syllabus. Questions ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. Current events of national and international importance. So ಈಗ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, that was the issue of national importance. So ನೀವೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, this is nothing but current affairs. Any current affairs ರಿಸೋರ್ಸ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, this is history of India and Indian national movement. So ಈಗ history of India ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. He can ask you ancient, he can ask you medieval, he can ask you modern. But ನೋಡಿ, then Indian national movement is a syllabus. Every year you take UPSC question paper, majority questions are from modern history. Why modern history? Because in the syllabus he has specifically mentioned Indian national movement. So you should read Indian national movement in depth and Indian history overall. So ancient medieval ಏನಿದೆ, just brief understanding ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. But Indian national movement, modern history ಅಂದ್ರೆ not full modern history, that national movement part ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಥರಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಈಚ್ ಇಯರ್ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ 2017
prelims, my first attempt with hardly minimum preparation. I read only these things. I took the syllabus. I read only Indian national movement. I didn't touch ancient and medieval. I just took the timeline and kingdoms. ಸೊ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ 2000 BC ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆನ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ, ವೆದರ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್, ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಜಸ್ಟ್ ancient history ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರು, ಹಾರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದಾನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್. You should not do all 100 questions. So you can leave those questions. Then second, India and world geography. Geography ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, he is specifically asking physical, social, economic geography of India and world. So physical geography you have to read class 11 NCERT ಇದೆ. Social and economic geography 11th and 12th geography 4 ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 4 ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. With 4 NCERT books, this part is covered. Okay, next, Indian polity and governance. Lakshmikant is Bible ಇದಕ್ಕೆ. Indian polity and governance, constitution, political system, panchayat raj, public policy, rights issues. So ಈಗ when you are aspirants, you should think panchayat raj ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ you should be thorough with concepts of panchayat raj. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅವನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೌ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಥರೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್, ಕೇಶಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದು NCERT ಬುಕ್ ಇದೆ. NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 11th or 12th ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು NCERT ಬುಕ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 9th or 10th ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಓದಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಫೀಸರ್, ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪವರ್ಟಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 17, 18 ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನವೇಡೇಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಎಕಾಲಜಿ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. So you need not become an expert in biodiversity or ecology. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ just basic understanding ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. So general science, I have never read for general science because I am from science background and I have done engineering. I have very good basics of science. Basics ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, what is oxidation? Science students, for engineers I will ask what is oxidation. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು 9th ಅಲ್ಲ 10th ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್? Oxygen reduction. Then why silver gets black? Oxidation or reduction? Silver, if you wear silver, decoloration ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Sulfur ಜೊತೆ react ಆಗುತ್ತೆ. Good, correct. So that is general science. ಈ ತರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ you need not prepare general science. ಈ ತರ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು you can solve. ಅವನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. It is seen that women wearing silver gets dark after some time. You will give 1, 2, 3, 4 options. ಅದು ಕಾಪರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, you can approach from general science angle also.
So so especially I asked who are from arts and commerce background, you read 11th and 12th science books. And I will request all science students to read 11th and 12th art books. Okay. So if you read 11th and 12th science books, science questions you can solve. So this is a syllabus of prelims. Ist madadre you are going to clear prelims, provided you are better than other aspirants in doing it. Because end of the day, it is a competition. It is a competition. You have to beat. Out of 2.5 lakh, only 10,000 are going to write the mains. You have to do better than others. But ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾನು. ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೀಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೌ ಡೇಸ್. 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೋ ಬೆಟರ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, geography. So 11th and 12th ಅಲ್ಲಿ they would have read. In your graduation also you would have read. But now science ಅವ್ರು ಓದಿರಲ್ಲ, but we have to read about things. ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ we neglect. 11th and 12th if you read NCERT books, that general science will cover. But it is very tough. 11th and 12th science tough ಆಗುತ್ತೆ. 10th ವರೆಗೂ is fine. Because if you read 11th and 12th it is very tough. Science books are very tough. So understanding ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್. But ಅದರಲ್ಲೂ I suggest chemistry of 12th chemistry related to environment. So ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, that you can read. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ one gist of NCERT ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, you can note it down. One book is there, gist of NCERT. So NCERT science ಒಂದು gist, he will give you summary, that also you can refer. So that will suffice for general science. Okay, so prelims I think we are clear. Any doubts? Related to prelims, any doubt? Next I will move on to mains. Before I move on to mains, I want to clear everything about prelims. How many questions you will attempt? All 100. How many will attempt all 100? 90, 80, 70, 60, 75, 80 is also risky. Who is attempting 60, he is going to fail. My first attempt, I attempted 70. Provided 70, yavaga you can pass with, if you attempt 70, you will pass only with very high accuracy. Very, very high accuracy idre, go for lesser options. First attempt, I read only few things, but 100%, full clarity. So I attempted 70, I got 61 or 62 correct. That never, rarely happens. If I write today also, it will not happen. Because the more you read, the more it becomes corrupted. Nim thoughts ಜಾಸ್ತಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಓದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಾ, ವಿತೌಟ್ ಡೌಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. So then you can pass. If you are attempting 70, if your accuracy is high, you will pass. If you are attempting 80, 80 is kind of safe. Alli you have a little bit luxury of making mistake. So 80 ಅಲ್ಲಿ 60 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 20 ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ 55 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 35 ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಆ ವರ್ಷ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. 80 to 90 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಮೋರ್ if you are writing for 4th or 5th time, I suggest you to attempt more than 95. Because last 5 years ಇಂದ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ 4 years ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, you will know about everything. ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್, I don't suggest you to go for more than 90. So 70 to 90 is the range, especially for freshers ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವರು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ 70 to 90 is the range. Based on your strength, weakness, you decide what is your this one ಅಂತ. But never come, paper ಎಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಇರಲಿ, it might be the toughest paper, never come below 70. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ
Just attempt it, because if you're not attempting, someone else is going to attempt, and cutoff will be always be higher. Hangagi you will go out of the race. So 70 to 90 according to me is safer, depending on your initially mine was 80 in my second and third attempt. 80 was I'm going to attempt 80 questions. So 20 questions I will leave, for which I have no idea. Later I increased to 85. Later I increased to 90 in my subsequent attempts. So you should evolve hange. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 70 ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ, ಐ ಚೇಂಜ್ 80 ಬಂದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಐ ಚೇಂಜ್ 85 ಬಂದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎವ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸೆ ಯು ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈನಲಿ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಜೂನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು 100% ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ಸ್ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ. ಸೊ ಆ ತರ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ, then you can easily, you will know which questions to leave, which questions to take risk. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so any other doubt on prelims? Anyone cleared prelims here? Then you should have maximum doubts in prelims. No doubt? Okay, then I will only ask question. Okay, what are the 3 takeaways that you have learned so far? 3 takeaways from this session, prelims, or any one takeaway that you are going to carry. Takeaway andre ಏನು ಹೊಸದೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ? One point that you will implement in June. Staying within the scope of syllabus. Okay, good. Next. Current events and NCERT. Link ಮಾಡೋದಾ? Very basic thing. Basic things. Okay. Surface cycle, clear. Being curious about respect. Respect. Yeah. Taking respect. Yes. Risk factor also. Okay. So I hope you know on the stick ನಿಮಗೆ. So that is how you are going to approach prelims. Okay. Prelims means next I will move on to mains. Mains I think everyone knows. Mains ಅಲ್ಲಿ essay ಇರುತ್ತೆ, GS ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes. Last time I attended PTP. Before that I approached. No, you can ask. No issue. No, sir. Like before I the prelims, I had come and approached you. I applied that method which you told. But at the last you told me, sir, so respect. There I was like, out of 3 options, you had told second room you have to keep 50-50. First one full accuracy. Third round what I was getting, I was about to finish the 50-50 part. But still I had some questions where you had more than this 50 to 65 accuracy, where I was so confident that what we call too much into, like I know this. If I leave that also, I'll get into the okay. So there I was stuck. What was your right? How many right? How many wrong? Around 22, 25, like different keys. No, but then you should be able to clear. 25 wrong means you should clear with 80. CSAT you couldn't. Okay. Then you can check with the cutoff whether you have cleared or not. Once it somewhere like 82 to 90 score. Yes. Okay. Like in Vajra I was getting 75. In Okay. Mother I was getting 92.
That will happen. This definition of state itself, half institutes have given A, half have given B. Some Sagarwadi there I was getting 50. Okay. So it was, Yeah, it will happen. That's what I don't know. What UPSC wants, you should be in those lines. so I was confused that what to do at that. That is the risk you have to take. Just leave it and move. No, again, see, how many questions you attempted? Morning we'll write the paper and come, but afternoon, like Sir had told us like not to see the GS paper until we finish. Correct. That is that, but we had already wrote the GS and I know that risk factor which I have faced. So when I go into CSAT in the afternoon, but that thing will be in your mind. There will be some confidence. It will be there. See, that's why after you write GS, no, you should leave it unless you complete CSAT. Because if you are not confident in CSAT, it will affect your CSAT paper. So what sir told is correct. In that gap after paper 1, you should not see, you should not even Google also. Okay, what might be the right answer? Just by Googling, you will not come to know the right answer. 2 hours early, you should only think about CSAT. Then coming to risk factor, this is the exam of risk that you have to take. Even first rank guy, tomorrow if he writes prelims, it is not guaranteed. It is not guaranteed that he is going to score 150s and all, 120s and all. So that risk you have to take. But again, conceptual clarity if you have, then that number of risk factors will come down. Conceptual clarity if you have good understanding, if you have read thoroughly, then the number of questions you have to take risk will reduce. So if you have to take risk in 30 questions, so if you have good understanding, that will come down to 10 or 15. 10 or 15 only you will take the risk. So further in the understanding better, those questions will come down. So if you assume that you have taken risk in 30 and you are bad luck, all 30 gone wrong. It can happen. You have taken risk in 20 questions and that year you are bad luck and all 20 went wrong. Or 18 went wrong, 17 went wrong. If you are so lucky, you took 20 and around 15 came right. Anything can happen. So that's why prelims is the most trickiest part. When I said most trickiest, most difficult part is prelims. Out of 2.5 lakh, 1.9 or 2 lakh are gone out, thrown out. They have designed exam hang design madidandre, they want to eliminate people. I think the number of people go 3 to 4 lakh people will be going to write. It will go on increasing each year. How I will eliminate 3 lakh people? How to eliminate them? If I am a setter of question paper, how I will eliminate 3 lakh people? And I will select only these people, and I have to do with only using syllabus questions. I have given this is the syllabus. I cannot ask outside syllabus. So Athara, so they will the question paper setter, they will make it difficult. That will always be there. So it's okay, no issue. You further develop, further read, further idu madi. If you have failed in CSAT, then I think it was your bad luck. But otherwise, GS, you have to develop, you have to keep reading, you have to keep revising. You have to keep the number of. Anyone online? Okay, that's it. If any doubt, you can ask me later. Any doubt on prelims? We'll move on to mains. Okay, so mains. So mains only first is first one is essay paper. So what is the essay paper according to me? Essay paper is your expression of ideas. Okay. Then what is your thought process that you have to express? How many of you seen this year's essay paper? The most toughest, I think in Twitter it was trending for many days. 2 to 3 days it was trending in Twitter. You should become a philosopher to write UPSC essay. Many memes you would have seen. So, but before that, essay was more practical approach. Also, you can write essay. There used to be different themes on education, on health.
ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, if you prepare about women issues. So before essay strategy used to be ಈ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will write essay like this. If you take environment, so environment related ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you should essay ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ now also you should prepare ಆ ತರ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು you should have all the data, all the quotations. ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಥಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಥೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಎಸ್ಸೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಥೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಎಸ್ಸೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಜಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ? 12 pages. How many words? 1200 words. So you should practice atara. So different themes mele you should practice. You should have practiced already standard essays. Those who are writing KPSC, there also essay paper is there. There also he is going to ask on standard topics. Idella standard topics. But ಒಂಥರ googly ಅಥವಾ bouncer ಬಂದ್ರೆ how to approach. googly ಅಂತ bouncer ಅಂದ್ರೆ philosophical essay. Philosophical essay hang ಬರಿಬೇಕು. So UPSC nowadays is asking mostly philosophical and random. ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, based on quotation he will ask you to write. So you can write anything on that quotation. By the time you prepare you can easily write 1000 words. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ, last year I got good marks in essays. Mostly what I concentrated, my last year strategy of essay was, essay ಅಂದ್ರೆ it is about your ideas. ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡೋ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. ಥ್ರೂ ಎಸ್ಸೆ he will know what kind of person you are anta. He can analyze. It is also a window to the mind of the aspirants. By reading your essay I should get that feeling. Athara nimdu eno unique idea idro, that also you can write in essay. Then flow of thoughts. When you write essay, the evaluator avaniಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. From first page to last page he should be able to read it. ಅವನಿಗೆ in between ಬೋರ್ ಆದ್ರೆ that means you have not written good essay. ಒಂದೆರಡು ಪೇಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ that is not a good essay. He should be ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. When he is reading your essay for 10 pages, he should ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಜ್ ಹಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಪೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅನುದೀಪ್ ದುರಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್, ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಆ ತರ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಯಾರಿಗಿರಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆ ಬರೋದು, ನಾನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಂಗಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಅದು ಇಶ್ಯೂಸ್, ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. You should think in multi-dimensional. Agriculture na you should link with social issues. Farmer suicide you can link. Then you can think economical angle, doubling farmers income ide hang ಮಾಡಬಹುದು. You can link with international relations also. So agriculture exports ide, WTO agreements ಏನಿದೆ, agreement on agriculture, ಆ ತರ multiple dimensions ಇಂದ ಬರೆದ್ರೆ your essay will be more interesting. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ it should be more interesting and more page turning. So ಅದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ multiple dimension ಇದ್ರೆ it will be interesting. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ನೋ, ದ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಟ್. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು, ಲೋನ್ ವೇವರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್, ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್.
ಅದನ್ನ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾವರ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಸ್ಸೆ ತಗೊಂಡಾಗ 10 minutes ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ 10 minutes ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಟು ದ ರೀಡರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ, 10,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ 10,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀತಾರೆ. ಹೌ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಅಮಾಂಗ್ 10,000 ಪೇಪರ್ಸ್? 10,000 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಯುನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ನೀವು ಬೆಳೆದ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಆ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಆ ತರ ಯುನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. Then far against far strategy. So this strategy I think you would not have come. Other strategies I told about Anudup Durushetty sir's blog, you can refer. Far against far strategy is what? Any one topic, one quote kottidre, you can go for either you can agree with the topic and you can write full about it, or you can go against the topic and write full again. But far against far strategy andre, first you take any one irutte. Indian agriculture is declining nowadays and it is not becoming sustainable anta ಒಂದು essay topic. Indian agriculture has lost its sustainability in recent years. This essay topic. Okay. So first again far andre, okay, I will support. Yes, agriculture is not sustainable in India. ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ತರ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ನೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ is still sustainable anta baritin. I will go against what he is telling. I will write 3-4 pages on that. Then if my view ನಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ಈಗ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ, ನಾವು ಪಲ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದೆ, ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಇದೀವಿ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. These are against points ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರದೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರದೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ನ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. We might be the highest rice exporters in the world, but still global hunger index ಅಲ್ಲಿ we are very low. So then again I will say that Indian agriculture is not sustainable because we are not focusing on nutritional. I told that in horticulture we are number 1. Although we are number 1 in horticulture, but farmers' income is very, very low than others. That means whatever horticulture production is not reaching poor farmers. Artha aita? So, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ ರೀಡರ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ 4 points. ನೀವು ಓನ್ಲಿ 4 points ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ UPSC aspirants and all 10,000 papers, they will have very good points. Some uniqueness how you can bring into your paper ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ you can bring. ಇನ್ನು if you are very good in it, you can do it each passage wise. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬರೀಬಹುದು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 1 point ಫಾರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 1 point ಬರೀತೀರಾ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಾರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಚ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಯುವರ್ essay is going to be very interesting to read. So this is one strategy you can follow. Any one essay topic you take. Ee varsha bandittu that I wrote about hand that rocks the cradle rules the world. Anyone know the meaning? Women. Okay, that is like that. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗೋಕೆ ಜಗತ್ ಆಳಬಲ್ಲದು. ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ? ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗೋಕೆ ಜಗತ್ ಆಳಬಲ್ಲದು, ಎಸ್ ಆಳಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಫಾರ್. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗೋಕೆ ಜಗತ್ ಆಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ವುಮೆನ್ಗೆ ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇದನ್ನೇ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಏನೂ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗೋಕೆ ಜಗತ್ ಆಳ್ತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೇಸ್, then why are we discussing about women issues? So against you can write few points. Then if you are far, again you can negate. You can still negate. Okay, there are issues.
women are still ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತುಗ ಜಗತ್ ಆತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆ ತರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈ ತರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಈಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ pages wise. First 3 pages you can write for next 2-3 pages against, then whatever written you can negate and write. Adin madbekandre you should have very in depth understanding. Hand that rocks the cradle rules the world rolls on though. So despite in India women might be confined to the 4 walls, they are not participating economically, they don't have any jobs, but still they are ruling the world. Again you can go for how, because it is the woman who nurtures the child. Whatever values she teaches the child will become like that. Okay, and through that child she is going to rule the world. Through that child, although she herself might not be ruling the world, she is a housewife, she is sitting in home, she is not participating economically, she is not economically empowered, socially also she is not empowered, politically also she is not empowered, but still she can rule the world. How? Through her children. So itara, so you can apply this strategy any topic you take, anyone previous year any one topic you can follow this, or else many strategies are there to write an essay. Okay, so any doubt on essay writing? So if you are writing an essay, can we subcategorize the issues and Yeah, you can do. subheadings? Yes, definitely. You can do that. Essay writing is also like writing newspaper article. Any newspaper articles. In some of the articles there will be subheadings. Some of the articles there won't be subheadings. Editorials, I think all are reading regularly. Some editors will come with subheadings. Some editorials won't come. So it's okay. You can use subheadings. I have used subheadings in some of the essays. In some essays I have not used. So depending on what essay I am writing. So if writing subheadings is very essential, I will write, or else I will not write. Any doubt on essay? Sir, actually it may be silly question, but you told essay should be in 1200 words. Right? So can we we can increase or decrease those words? You can't, right? No, you are given 12 pages. Yes. Fixed. That is fixed. In that only you have to finish essay. But it is better to keep the word limits, because if you are exceeding word limits, then also it might be problematic. No, so sometimes we'll be writing in a flow, so we can't keep count on words. No, the 12 pages are fixed. So assume that how many pages you are going to write based on your handwriting size. You cannot exceed, because if you exceed the pages, you don't have pages to write. You should always keep the space given to you is 12 pages. And in one page, you are going to write these many words. Keeping that in mind only, you have to write. Your space is limited. Pages are limited. So always keep, because what happens if you write, if you keep on writing and you fill all the 12 pages and you are not written conclusion. It happens for many people. So sometimes what happens, people will not check how many pages are given. Earlier, he used to give 14 pages. Now he is giving around 12 pages, I think. So if you are not observed that change, if you think that 14 pages are given and you keep on writing, and finally when you come in the end, your pages are filled and there is no space to write conclusion. That should not happen. So keep this whatever space there. Immediately after you get the answer booklet, you check how many pages are given, then plan and write accordingly. That is only tentative. Tentatively he has given instruction 1002. That is not hard and fast rule. And you cannot write more than also. You cannot write 1500, 2000 words you cannot write. Even if you want to write, space is not there. Any doubt? Okay. So, how many students are online? 16. 11, sir. I'll take their online students. I'll take your doubts in the end. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. After essay, next is GS. GS 1, 2, 3, 4. So this for as far as GS is concerned, what is the golden rule? Answer writing. You have to write maximum answers possible.
Keep writing answers. Keep writing answers. If you are able to do it, then your half preparation is done. So answer writing is the key. You can clear this exam only through answer writing. You should be very thorough. You should practice. Keep 7 or 8 minutes clock, and you should be able to finish. If you're able to do it with good content, then GS preparation is very easy. So first rule for especially for freshers, daily write answers. Daily write answers. Write as many test series as possible from any institute you can. Just write. So this is for mains GS. This because GS is very vast and syllabus is there. You will read the syllabus GS 1, 2, 3, 4. Entire syllabus you will cover. But unless you do answer writing, whatever you have read will not be useful. In 8 minutes, you should be able to write the answers. So that is the key here. Answer writing is the golden rule. Then cover syllabus word by word, every word. So this is my mistake in my first attempt was I did not cover syllabus. I thought GS means you will ask general questions. General questions I can write anything. That was my strategy. GS means general studies. He will ask general questions. I can write. He will ask about flood. The question, but he will ask about flood means I'll write anything I know about flood. He will ask about drugs issues, internal security issues. I will write anything I know about internal security. But that is biggest mistake. Why I failed in my initial attempts, because I didn't read syllabus word by word. And when I look back, each question he is asking from syllabus straight away. Linked to current affairs or linked to some knowledge, but it is from syllabus. The question number 1 to 20, if you see, he will start from, if you take GS1 topic, he will start from the syllabus, what is there. From that, he will start framing questions. So 1 to 20, in that order only he will ask. So GS1, if you take what is there initially, art and culture, then history, then what is there, society, geography, then society. In that order only he will ask 1 to 20 questions. So he will first 8 questions will be on art and culture, history. Next 8 on geography. Next 8 on society. So in here, like this only is asking. If you take GS2 also, what are the initial? Initially it is about Indian constitution and all. Next it is about Indian governance, then developmental issues, then international relations. So in sequence of the question also he'll ask question number 1 to 20. He's asking like this only. So if you cover the syllabus word by word, then you can easily do it. Then time management. So even after writing so many mains, time management is biggest hurdle for many people. And time management becomes trickier the more year you write, because if you are senior aspirants, you will have a lot of content and no time. If you are a fresher, you have less content, you can somehow finish it. If you are writing mains for the first time, your content is limited and you will write whatever that within time you are able to write. So time management is very, and provided if your handwriting is speed and good, then you are at a very advantageous position. Those who have good handwriting and speed, you are at a very advantageous position. Those who don't have speed and good handwriting, I suggest you can join handwriting classes also. Many people who got selected, I know, they have started cursive writing. They have joined handwriting classes. How to improve speed. And if you read Anudip Sir's blog, first point he writes this only. Unless you improve your speed and good handwriting, clearing mains becomes very difficult. So if you are blessed with that, if you have naturally have that ability, then very good. So else you can join classes for doing cursive writing or for improving speed. For that also classes are available. You can join and you can improve. And also with practice also it improves over the period. So the more and more you practice, automatically it improves. Then content and presentation, that is very important. Every question, what content you are going to write and how you are going to present that content. So I think you will know that you have to draw diagrams, you have to put subheadings. So these are nothing but presentation. So how you are going to present answers? Are you going to write point wise or paragraph wise? That is your presentation. So everyone has their own unique irutte. So some people will write point wise, natural agi baruttadu avrige. So they want to present whatever they know in the form of points. Some people they want to present in that form of paragraphs.
But always nowadays it is suggested to go for point wise, because it is easier for the evaluator to read and put. But that doesn't mean who has written passage wise has failed. No, there are exceptions also. Who have written paragraph wise still got very good ranks also. So it is possible, but there are exceptions. If that suits you, if that is your strength, if you can convey the answer in a paragraph format better than points, you can go for that. So how you are going to present it is your style. So some people, especially artistic ability, they can go for drawing diagrams. So you do whatever. Andre examiner ge, you should feel happy to evaluate your paper. Athar presentation idre, it will award you. Content anyway, you have to develop your content. So content andre what you will focus. I told you have to cover syllabus word by word. Then you have to do some value additions. Prati paper go. GS2 nalli how will you do value addition? You will quote Supreme Court cases. According to Keshananda Bharati case, according to Minerva Mill case irbodu. Athwa recent privacy judgment bantalla. Right to privacy, Puttaswamy case. You have to quote articles. Article 80, Article 70. So this is the content enrichment. For paper 2, you should write about the constitutional article. You should write about Supreme Court judgments. So paper 3, you should write a lot about facts. Indian economy part you should write a lot of data in that. Each paper ki other their own content. Ethics examples. Very good set of examples. So that is content presentation. Then expression of ideas. So this is where most of the people concentrate ಮಾಡಲ್ಲ. Expression of ideas ಅಂದ್ರೆ every question ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. There should be some logic behind asking that question. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. Any GS question ತಗೊಂಡ್ರೆ if you are able to address what he is asking, then you have won the half the battle. So ಅವನು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. You are going to get very good marks. So that will come through practice. Okay, so you will learn. Sometimes you will have no idea. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. You would not have read. One question came, ಅಲಿಲೋಪತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. Concept of ಅಲಿಲೋಪತಿ ಮೇಲೆ 2016-15. Many aspirants ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬ್ರೈಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. Nobody would have heard what is ಮ್ಯಾಕ್ಬ್ರೈಡ್ ಕಮಿಷನ್. So ಆ ತರ ಬೌನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ there are two strategies. One, either you can leave it completely because if you write something, it might irritate the examiner and he might punish you for other questions. That is one way. Second way, you can write something hoping that you will get half or 1 marks. And that half or 1 marks can play a very important role. If you are able to get that 1 marks in each paper, it can play a very important role in your rank and getting selection also. So so two approaches. Again, it is subjectivity. So GS andre it depends on the evaluator. If that evaluator is irritated because you don't know what is McBride commission, you are written something and he gets angry, he is a short-tempered person, he will punish you. But if he is an open-minded person, okay, something he has written, I'll give half marks. It is again subject to your luck. Anything can happen. So those things are not in your hands. So you can leave all those things. But other questions, if you are able to address the idea of the question, you will be safe. I can show with one question. Can anyone just Google and tell me one question? Any GS question? Just read the question. Anyone? Yes. Because another serious challenge to the democratic state system between the two world wars. Yes. So okay, he has read one question. There arose a serious challenge to the democratic state system between the two world wars. Two world wars. This is the question. So what is the core idea behind this question? There arose a challenge to democratic institutions. Democratic institution ge
challenge arise ಆಯ್ತು between two world wars. That is the main idea. This idea, you should not go out of this. You should not write about World War I, World War II. If you write about World War I, World War II, your pages will fail. You're not going to get any marks. So when I say expression of ideas, what is the idea of this question you should capture? There arose a challenge to democratic institutes between World War I and between World War I and II. So World War I ಯಾವಾಗಾಯ್ತು 1918. World War II ಯಾವಾಗಾಯ್ತು 39 to 40. So 18 to 39 period ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, he is asking. Correct? Between 1920 to 1940 ಆ period ಅಲ್ಲಿ there arose a challenge to democratic institutes. That is the question. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. This is the idea. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ 1920 ಇಂದ 1940 ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ I, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ II, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1920 to 40 ನಡುವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್, he will give you 1 or 2 marks. But if you are writing only, assume that I will write only half page, but I will address the idea. ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1920 1940 ನಡುವೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೋಗಿ ಅಟೋಕ್ರಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ರೈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ 1920 ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಟ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟಲಿ, Mussolini you can write. Then you can write about Japan also. In Japan also it happened. Japan happened, Italy happened, Germany happened. Then what about other countries? So three paras you can write on this question. You got the what is the idea, what he is asking. Then you can write about these 3 points you know. Then you can go, if you want to further write, no, there was no challenge antanu baribodu. You can negate it and also write other angle. Because ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಓನ್ಲಿ 3 countries ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಥ್ರೈವಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ US, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಟನ್. ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ 1920 1940 ನಲ್ಲಿ ಈ 3-4 ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ US and UK that was not the case. That is one more point, valid point, that address opposite of the what he has asked. Then you can think of what happened in colonies. ಸೊ ಕಾಲನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 1920 to 1940 ನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇತ್ತಾ, ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1920 to 40, marks depends. That's why in GS scores are very low, 80s 90s, because ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ we cannot write. We can write hardly 3 to 4 points in a general manner. Okay, clear? Any doubt on GS 1 2 3 4? ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಅವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಲುಸಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅದು ಇದೆ. ಈಗ ಎನಲೈಸ್, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್, ಎಲುಸಿಡೇಟ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 90% ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲಾಬೊರೇಟಿವ್ ಎಲುಸಿಡೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ whenever you see the word elaborate, elucidate, whatever is given, you should simply write further elaboration. So ivaga same question, there was a challenge to democratic institution between 1920 to 1940. So you should simply write about 3 Germany, Italy challenge ittanta, colonies allu challenge ittanta baribeku. Should not write the opposite one. US UK ನಲ್ಲಿ there was good democracy ಅಂತ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬರೋದು, if you conclude it is okay. If he asks you critically ಅಂದ್ರೆ you should write opposite view. First for view ಬರೋದು, opposite view when the word critically ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ you should write opposite view also. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ analyze ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ whenever seeing the word analyze ಅಂದ್ರೆ you should go in depth
ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. That is called analysis. So whenever you see the word analysis, what you have to do is you have to break whatever topic given into sub parts. Break it into sub parts and write. That is analysis. So discuss andre, when the word is discuss, again you have to write for and against in this discuss questions also. In discuss questions is like elaboration plus critically analysis. Errorallo. So when the word is discussed, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if you see in 90% of the directive words, you have to write for, you have to write against, you have to conclude. Exceptions ಯಾವುದು? Elaborate, elucidate, justify. Comment ಅಂದ್ರೆ, comment is very tricky. So if it tells comment ಅಂದ್ರೆ, what you can do, you can take one stand and you can write fully about your stand. One stand ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ರೈಟ್ ಫಾರ್, ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 7 minutes ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 7 to 8 minutes. ಸೊ ಆ ಲಕ್ಸುರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. So this is always, it will work. If you write for, against, conclude, it will always work. But especially tricky andre, if it is elucidate, simplify, either you should not write. Okay. Government one policy usually ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, but if they ask critically to analyze, so how far is too far? Criticize model. You can criticize. There is no too far. You can totally go against it, because people who are evaluating papers are professors. They need not be government supporters. Because see, in interview you cannot, because they are retired civil servants, they were part of government. But in mains you can take that this one, because it is evaluated by professors, and professors most of the time they know critical evaluation of any policy. So I don't think any problem. But usage of words, that matters. You should write like officers, not like newspaper anchor, not like news anchor. Right words, if you use, you can criticize. Many times he himself will ask critical analysis. He wants you to write negative, but you should be very careful in using right words. If you use harsh words, then again your luck. If that person doesn't like, then your scores will go down. Little bit, especially in mains and GS, little bit subjectivity is also there. Then any doubt? Who are all like freshers, first time who are going to write? Okay, first timers. Okay, good. You should have many doubts about how you have idea, no? Andre ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, what kind of questions, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, you know about it, or you don't know? Any basic questions also you can ask. Already who have given 1 or 2 attempts, they will know. No doubt on GS 1, 2, 3, 4. The ethics, thinkers and philosophers. That was what is required. Ethics syllabus ಇದೆಯಲ್ಲ, so you read each syllabus wise. So you need not read about philosophers in depth. So basic idea idre saku about what that philosopher is telling, what Aristotle, Plato, whoever are there. So basic idea idre saku, in depth ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇನು ethics ಅಲ್ಲಿ you should have very good examples. So whatever he asks, you have to substantiate, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಈಗ ಗಾಂಧಿ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇಂದ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ವಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ವಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲಾಸಫರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ,
Just one example ಕೊಟ್ಟು if you are able to convey, it's fine. ಆಮೇಲೆ you need not read about Aristotle, Plato, Socrates ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಪ್ಲೇಟೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. GS ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬರೀದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ? No, I don't suggest, because what you think unique might not be unique to the evaluator. ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ನೋ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ Instagram, it will show you the same reels that you have watched previously. Similar theme ಮೇಲೆ, if you are seeing same theme YouTube videos, it will show you the same. That is called echo chamber effect. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೊಸದ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಹೊಸದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. And if you think some value addition, you can do it if you have time, especially in conclusion, or if you think this is innovation will always be rewarded. If you think it is innovation, definitely do it. But only doing innovation and not doing standard part might backfire. You do standard points you write. Over that, if you do innovation, very good. You should not neglect standard and only do innovation. Innovation is always rewarding. First do basic points you write. Over and above that, you write innovation. But most of the times, what I have seen, after coming out of mains hall, I think I have written very good answer for that. And when I ask other aspirants, all have written same thing. Because all UPSC aspirants, we are reading same vision, current affairs, we are reading same. That echo, we are in a echo chamber. We are not out of echo chamber. All will write same thing. That is, we are trapped in that. Although I might watch so many things, even Google search, your Google search is based on your past searches. Even if you want to be innovative and go out of the box, your Google will not allow you to go out of the box. You search, it will show you the same thing that you have done. So always safer andre, you write whatever you know. Over and above that, some innovation is always rewarding in UPSC, in GS. The more innovative you are there, the more marks you are going to get. That is for sure. But you should not neglect the basic things. Any particular advice for freshers? Because more of them are freshers. So for freshers, my advice would be cover syllabus in depth. Thoroughly you read full syllabus. Okay? It will take time. It might take you months, but cover syllabus thoroughly. And do answer writing daily. From you all have joined coaching here or anywhere you are taking coaching, you might be attending classes. Along with classes, whatever they teach, you do revision. You start answer writing. Okay, from whatever concepts you learn, you start writing. You can frame your own questions and write, or you can take previous year question and write, or you can ask your teacher to give questions. So do answer writing, cover complete syllabus, especially for mains, for GS, and try to complete your answers in. First, I think it will take you around 15 minutes to write answer. When I wrote my first answer, I took 15 minutes to write one answer. That you should try to bring it down from 15 to 12, 10. Ultimately, you have to write in 7 or 8 minutes. You have to reach that stage. It will take time, but start it. So initially, you focus on content. So try to write good things. Whatever you know, it might take 15 to 20 minutes, but write it. Keep practicing. So timing will improve over the years. So for freshers, just you listen to your classes wherever you are taking, then do answer writing, then cover full syllabus. Sir, answer writing should be regarding what we are reading, right? Yeah. Because if you write answers to something you don't know, that will be no use. Sir, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. Yes. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು
like research ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು answer ಬರೆಯೋದು, is it good or bad? That doesn't make any value addition. You can do it, but what is your learning at the end of the day? ನೀವು when again ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. So what you have not read, so it is always better to write answers on what you have read. So ಈ week ಅಲ್ಲಿ if history is taught to you, okay, ಈ week ಅಲ್ಲಿ history ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, so weekend ಅಲ್ಲಿ Sunday history questions ಬರೀರಿ. Don't try to write geography which they will teach you next week. That doesn't make any sense. On your own geography ಓದಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರೆಶರ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇನಂತ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಏನು ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ಬೆಟರ್. Okay, so no doubts. So we'll move on GS. Then I wanted to move to optional. Half an hour left. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 15 minutes 15 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇನ್ನ 5 ಕ್ವಶನ್, ಆಗ ಇನ್ನ ಉಳಿದ 5 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋದು 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫೈವ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸಿರೋದು ಯಾವ ಲೆಟರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸೇಲ್ ಥ್ರೂ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದಿಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 5 questions, ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಎವರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ದಿ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್. Last 10-15 minutes ಅಲ್ಲಿ you have to write 5 questions. So again, some people what they will follow is they will write only 3 and leave 2. But I don't suggest. My strategy is not that. None strategy anandre I will write all five. Although I might have to ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ I would have written better answers, but still I will leave it and move on to next question. Because ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ he might have given me 5. Now he will give me 3.5 or 4. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 0, if I get 2 to 3, if you average it out, ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. That 5 questions, if you have written 3 and you have got 5 marks for all 3, you will get 15. Okay, and I have written all 5 and if I am getting 3 for all, I will also get 15. ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. But again, it's your style and it's you what it can work. No problem. Many people 18 to 19 also is good attempt. Okay, so my optional is anthropology. How many anthropology here? Only 4. So rest all it doesn't make sense. Okay, anthro I will leave. So general I will tell. Yes. So will you please share your strategy of anthropology with us, because I am an aspirant who is having optional anthropology. Okay, briefly for just 2 minutes I will share. Okay, so anthropology, first point is you should write like an anthropologist. Write like, don't become anthropologist. You cannot become anthropologist, but write like one. Write like anthropologist andre, don't write like GS answers. So GS 1 2 3 4 how you will write answers. In anthropology you should not write like that. So you should assume yourself as an anthropologist scholar, then write answers accordingly. So I am focusing on thought process. Any optional, if you are Kanda literature, you should write like a poet. Okay, so any optional andre, optional requires in-depth knowledge. If you are a political science optional students, you should write all political science terms only. So general like very bad. So my point is, when you writing like anthropologist only, you should not write about normal things. Iga like tribal issues we study in anthropology. Tribal issues, even in your GS papers you will read about tribal issues. If you write the same problem, they have poverty, they have indebtedness, literacy rate is very low among tribes. This everyone knows. So as a student of anthropology, what is different in that? Even a normal art students will write these things. Poverty is very high in tribals. Tribals live in forest and they are totally dependent on forest livelihood. So if you write these points, these are valid points.
but you will not get very good marks. So when you are writing about tribals, you should think like an anthropologist. You should think what are social institutions of tribals, how they are different from mainstream society, with examples. You should know examples. As an anthropologist, you should know like Todas in Nilgiri. There is a tribe. So you should know unique things about them. When you are going to write, when you write, okay, there is high poverty among tribals. This is a GS answer. How I will make it as an anthropology answer? There is very high poverty among tribals. Everyone knows. This is GS point. So if in anthropology I will write, the poverty rate among this tribe, among Toda tribe, is 60%, which was studied by an anthropologist named W.H.R. Rivers. Same point I am writing. But what I have added one anthropologist named W.H.R. Rivers. He studied a tribe named Todas. In that, he has told poverty rate among them is very high. Simple. Same point I made it sound like anthropologist. Okay. So then the evaluator will know that you know about anthropology. If you write the name of W.H.R. Rivers or any anthropologist. So similarly, political science students, when you are writing about any answers, you should use the thinker's name, like Ivor Jennings. Ivor Jennings had said like this. GS ಅಲ್ಲಿ you need not use the names. Only different. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ GS ಅಲ್ಲಿ you will just write the point. You will not worry who has said. But in optional, you should write who has said and what. That is the difference. Any optional. Anthropologist I told no. So you should write anthropologist name in every answer. And you should link paper 1 and 2. So in paper 1, I think just 2 minutes for anthropologist students. So paper 1, you read physical anthropology, social anthropology, and second paper you read about Indian anthropology of related to India. So when you are writing paper 1 answers, you can quote examples from paper 2, that is Indian anthropology. You can write Indian anthropologist name also, like LP Vidyarthi or MN Srinivas. So their names you can bring in paper 1 also. In paper 1 concepts, you can bring in paper 2 also. You can write about Malinowski in paper 2. You can write about Radcliffe Brown in paper 2. So this is linking up the concepts of paper 1 and 2. If you do that, then they will be impressed. Okay. So when you are writing about Sanskritization or Westernization in GS also you would have read. So Westernization when you are writing. So normal GS answer Westernization and ಏನು ಬರಿತೀವಿ? Westernization nothing but influence of Western culture on Indian culture. This is GS point. So influence of Western culture on Indian culture is Westernization. So when I write from my anthropology angle, I will write about MN Srinivas. So MN Srinivas is the person who coined that term, Westernization. So then I will write, so Westernization, I will link with diffusion theory in paper 1. So cultural diffusion anta one concept barutte paper 1 nalli. So cultural diffusionism is leading to Westernization. That is how you link paper 1 and 2. So ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ Sanskritization. So Sanskritization ಅಂದ್ರೆ lower caste people will adopt the lifestyle of upper caste people. So that is Sanskritization ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So lower caste people ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, upper caste ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಿರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is Sanskritization. So ಅದನ್ನ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ GS ಬರೆದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ. But if you write as an anthropologist, you can link with again paper 1 ನಲ್ಲಿ historical particularism ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. You can link with that. You can link with about functionalism also. You can link structural functionalism also. You can link the concept. So each linking can be unique. Iga if you sit and think, nimge unique linkages gottagutte. So adan baradre that evaluator will be happy. Avaniಗೆ evaluator he himself might not have imagined ee tharanu baribodu anta. So aa thara ನೀವು ಒಂದು unique perspective ಕೊಟ್ರೆ you will be rewarded. Writing normal answers nowadays in optional ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ you should do some such things, innovation. Then only you can score 250 plus. Illa andre you will be struck below 250. Okay. Then understanding concepts. So different concept barutte each optional ene bandre. Anthropology alli I told about Westernization, Sanskritization, nature, man, spirit, complex anta barutte. So ee sati I think this year question was there. They are asking all conceptual questions. Deep ecology and animism anta one question. This year first question was deep ecology and animism. So how you are linking the concepts anta they are checking. So animism andre belief in soul.
ಸೋಲ್, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎನಿಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕಾಲಜಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಎಕಾಲಜಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಈ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಅವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಇರ್ತದಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇವು ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಎಸ್ಕಿಮೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಕಿಮೋಸ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತಂತ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೋವ್ಸ್. ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇವರ ಕಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್. ಈ ತರ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ nowadays. So any optional, you have to link concept each other, then you have to write accordingly. So anthropology, this should be strategy. He himself asked this, I already prepared it. Deep ecology and animism. I have when I was reading about animism, at that time only I had prepared for this also. I had one example written, Eskimos worshipping glaciers. That was my example. So this year direct question came on that, deep ecology and animism. So I could directly write it with that example. So anthropology nalli ee tara. So you should understand the concepts, link with them. You should have some examples ready. Especially names of tribals is important. Names of tribals. Okay. Or ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಯುನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, then name of anthropologist, then you have to link paper 1 and 2, then examples, ready-made examples for every answer. Okay, in every answer what mandatory is, you should write one anthropologist name. Every answer in every paper at least one name should be there. This if you should ensure. Some people will write at least 2 to 3 names in every answer. Then finally using current affairs. If you use current affairs, then the evaluator will be very happy. If you are reading about animism, okay, animism ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು, ಆತ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಗ ಎನಿಮಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? that you can write. Okay, so when a question comes about animism, you can link with COVID-19 pandemic. During COVID-19 pandemic, in North Karnataka and some parts of Maharashtra, what happened? Child marriage suddenly increased because of COVID. Why? What happened? COVID, many people are dying. Then all the elders in family, what they told, I want to see my granddaughter's marriage before I die. So they started marrying all younger children. This is current affair. When you are writing about institution of marriage in anthropology or institution, you have to write there was sudden spike in child marriage cases during COVID-19 pandemic out of fear of death by elders. So like this, you have to link with current affairs. So any current affairs, if you are able to link, and if you are able to write in the exam, it will be very good. It will give you very high rewards. Because the evaluator also will be very happy when he reads this in your answer. He has asked a normal question about animism or marriage. He has asked any question about marriage system in Indian society. But when you link marriage system with COVID-19 pandemic and write, that will be very good answer. This is what innovation. This you can do in the end. For first you have to write all basic things about all the marriage system in Indian society, whatever he has asked. Then this value addition you can do. Okay, anthropology clear? Yes, sir. How to begin the preparation of it, sir? For the beginners, how to begin with? You are fresher. You are not joined any. You are doing self study or classes? I'm doing now self study, and I'm planning to join this proper IAS coaching center. Okay. And I'm a beginner, sir. Okay, no issue. See, you can prepare entire anthropology by self study. I have done full self study only. So you take any notes. Now many in the market, many notes have come. Earlier when we started, only Braintree was the notes. Now it is flooded with many notes. You take any notes, you cover entire syllabus. Okay, you based on one reading you can understand what is there. Okay, so to begin with, what you do is you start with paper 1. Okay, then especially for genetics part, okay,
wherever you don't have clarity, especially on genetics and some evolution part, you can refer some YouTube videos. Okay. Yes, sir. My background is there, sir. I'm a BSc student. Okay, then good enough. Then you know, then you need not worry about conceptual clarity, because you can easily understand. After that, what you can do is you should read from anthropology angle. You might be reading about genetics, human growth and development. There might be some doctors who are preparing. They know Yes. in depth about human growth and development. Okay, but you should read from anthropology angle. So anthropologists, how they study is they study in a group of children, how their growth pattern varies. So in Anganwadis and all, they measure your biceps. They measure your biceps, they measure your height, weight. Then they will give you some nutrients. That is anthropology. When you are reading about human growth and development chapter, you should read from this angle. As a society as a whole, how different growth patterns are there. So why they measure? Why in Anganwadi they measure your biceps, height and weight? To measure stunting, to measure underweight, to tackle malnutrition. For that they are doing it. So what is the contribution of anthropology in that? The growth charts will be there in if you visit Anganwadi, there will be growth charts. Means the chart at the age of 6, what is expected height? Age of 7, this is expected height, this is expected weight. If some child is not having that expected height and weight, that means some problem is there. So that chart is made by anthropologist. Then what are the simple techniques? So I told biceps measuring. So if you measure biceps, you can indirectly know the protein content in his body. It is through simple measurement. That is the contribution of anthropologist. So when you are reading about human growth and development, this is how you should link it. This is how you should read. Yeah, that also you can. So if you take any notes. Yes. Sir, yes, sir. I'm started now, sir. I was thinking as boy Ember and Ember books, sir, to know about this anthropology and all. And sir, I wanted to know your resources, sir, for anthropology. I have read initially. I have read Braintree, and I have read Waziram notes. Okay, and Ember and Ember, I have read only selective topics. Okay. Okay, sir. So Peanut. Peanut also I have read for physical anthropology. Then Sir, social. Nadeem Hasnain book are very much required, sir, for the Indian tribal Yes. anthropology. Nadeem Hasnain for paper 2. Yes, sir. For paper 1, you can read Peanut. Then you can read this one. N.K. Ved one book is there, sociocultural. Okay. Yes, sir. Then for paper 2, you can read Nadeem Hasnain Indian Anthropology. Then Tribal Anthropology by L.P. Vidyarthi. Okay. Yes, sir. Even for paper 2, it's a quite dynamic, no, sir. There is a paper which requires a lot of incursion of the current affairs. How can we overcome it, sir? No, nothing. Just you have to make notes of current affairs, whatever you are reading in news. Okay. Keep Yes, sir. From anthropology angle also, you keep one separate notes for it. Okay. Yes, sir. For current affairs of that. Yes, for current affairs, especially in paper 2, you have to use a lot of current affairs. Yes, sir. That's what. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. I think anthropology will end because there are non-anthropology students. Many are there. People of anthropology, you can ask me later. Okay. So this is over. Finally, I will come to interview. Before I go to interview, any doubts so far? Okay. So last interview. So this interview preparation, I will speak on my experience. I have given 3 interviews, and whatever I am going to tell, it is going to be subjective. It is based on my views. Okay. This is not a hard and fast rule, or this is not the Bible. Whatever I am telling will work. So this is my understanding. So as far as my understanding of interview is, it's a personality test. It's not your knowledge test. They are looking for personality, what kind of officer you will become. My assessment is that. So personality means you can be an extrovert, you can be an introvert, you can be an ambivert. So there are different personalities. Everyone has his own unique personality. So whether your personality suits civil services, I think that's what they are looking for.
So tomorrow, if you become an SP or a district collector or any civil servant, does your personality will do justice to that job? That's what they are checking in the interview. So interview, actually, the best thing would be personality development. You have to develop personality like an officer. You should think and behave like an officer from day one. That's what they tell. It is easy to say, but very difficult to do it, because our personality is set by the age of 20 to 23, based on our upbringing, based on our schooling. A kind of personality is already developed, and some people who have that personality will sail through in very first or second attempts. So if you have that officer like qualities, then your interview preparation will be very easy. So coming to preparation part, so what is asked in interview? Interviews also has syllabus, I told. So in interview, what they will ask is, they will ask about your schools, your village, then your state. Then first we will fill something called detailed application form, especially for freshers. Before going to interview ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 90% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ನಿಮ್ ಊರು, ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜು, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲು, ಎಲ್ಲ A to Z ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ಅಂತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾಬೀಸ್, ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಹಾಬೀಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. So interview ಅಲ್ಲಿ, so whatever you are going to fill, so you might have seen many YouTube videos on toppers interviews ಎಲ್ಲ. Then ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, that feeling will come. So initially ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ಓ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ? ನೋ. If you are from arts background, they will ask you about very in-depth questions on history and geography. They will ask you about Aurangzeb. They will ask you about Humayun. Then science students will very, oh, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಹುಮಾಯೂನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? No. So whatever you are going to fill in DAF, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. So your interview will be running around, but there will be googly bouncers. So suddenly ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಏನೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ನೋವರ್ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೋ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು 20 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, 20ರಲ್ಲಿ ನಾನು 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮೈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್ ಫಾರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ 3 ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ ದಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಗಿವ್. ಟೆಲ್ ಒನ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ನೇಮ್. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗೇವ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಗಾಟ್, that is the highest mark so far I have got. So you don't know. So personality trait, what they looked ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಗಾನ್, ನಾನು 120 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಪಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್, if you have shown some personality traits that they are looking for, it is well enough. So interview it's not about right or wrong answers, it's about how you tell and how you convince them, and how is your interaction. 30 minutes alli, it doesn't matter, you might be son and daughter of prime minister, president, or speaker's daughter.
You might know speaker daughter who got selected. Her interview score is also around 160, 170. So it doesn't matter. So ಏನು matter ಆಗಲ್ಲ. ಆ 30 minutes ಅಲ್ಲಿ, in that 30 minutes, how well you are going to answer, how you are going to impress the board. So ಆ 30 minutes ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. It doesn't matter ನಾನು 4th interview ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು, 5th interview ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು, you might be your first interview, ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. So ಆ 30 minutes ಅಲ್ಲಿ what you are going to do, that matters. If you are able to impress with your personality, you're going to get very good marks. So interview preparation bandre, what I told, you have to prepare about your school, your college, your degree, your state. You should know everything about your state. So if you are from Karnataka, they will ask many questions about Karnataka. You cannot say that, sir, I don't know about Karnataka. If they ask about your district, oh, tell me this famous place in your district, what do you know about this place? You cannot say, sir, I don't know. Then it looks very bad. Then you will going to get very low marks. So interview preparation, you should not do these mistakes. I am from Bijapur. If they ask about Gol Gumbaz, then I say, sir, I don't know Gol Gumbaz. Who built it? I don't know, sir. Then it looks very bad. So when you have to prepare for interview, your preparation should be your district, your school, your state, this much. Then current affairs will be there. So mostly it is your personality. Personality development is the main in interview. But how to go about, how to prepare for that is through by preparing these. Whatever detailed application form you fill, prepare on that. This is interview preparation strategy. Any doubts on interview? So what are those personality traits which you mentioned? What UPSC is looking for? That is mentioned in you read UPSC notification. Okay, in that personality test one paragraph is there. In that they are mentioned. You can Google the notification. In that it is there. That they were mentioned. Things also they have mentioned some other things like you should have curious mind, general interest in things that are happening around you. So these things also it is mentioned there. So they will be asking about what is, you should have interest. Means, see, now I discussed about hijab issue and all. So if you are from Karnataka and giving interview, 100% they will ask you this question. So as a curious person, you should know in depth. What they will do, they will start grilling you. They'll start grilling you. They will ask you, what is your opinion? Should hijab be allowed? You should have opinion. You should be able to justify. Then they will counter you. Okay, tell me which constitution article allows. Or does it allow? Like that, they'll start counter questioning. If you read that issue in depth, you'll be able to impress them. See, such questions you can also impress the board, and you can get very good marks also if such question comes. Provided you have analyzed the issue in depth, you know all the constitutional articles, you have followed it very thoroughly, and you are able to answer whatever counter question they are asking. If you are able to justify them, and they are so experienced, they will ask you very, very difficult counter questions. If you stammer at that time, then no. If you stammer, if you are unable to justify. Initially, when I asked secularism, whether it is a secular move or not, many people told. When I countered, then most people were like, yes, it can also happen. So that should not happen. You should be very thorough on such issues. So for interview, you should prepare such issues. So it's all related to you only. See, I'm from Karnataka. I'll be reading about this issue in depth. And as far as the traits that I told, it is mentioned in that notification. Okay. Any doubt? Any doubt on any of the stage? I think time is up. Another 10 minutes is there. Excuse me, sir. Yes. So how can we incorporate that value addition in our papers, in GS paper or in any other optional or things, writing answers? Yeah, that see, value addition you can do either in introduction or in your conclusion. Okay. Yes, sir. When you are writing conclusion, any value addition you have done that is very unique point that you feel, you can write, you can add it in your conclusion and make it very good conclusion. Because if you write in conclusion, what happens? No, he will be awarding marks in the end. So initially, whatever you write, if your end is very good, the evaluator will be impressed and he is going to give you good marks. So it is always better to do that whatever value addition
Either in introduction or conclusion, it will be more effective. If you do in the body, if he notices it, you will get the marks. If he doesn't notice what you have done, then whatever value addition you have done will not do much. Yes, sir. You are asking this only, or how to do it? Yes, sir. About this only, sir. Like at where to use it, and so what are the things which we need to do to gain that confidence to write the value addition things in paper, sir? No, nothing. You just start doing it from day one. Every day, whatever you write answer, you start doing value addition. See, don't do it mechanically. It should come organically as a part of your answer. Yes, sir. Don't write subheading value addition and then write value addition. No, it should come organically. So you do daily you are writing answer. No, you try to write very good conclusion. See, I will tell the example. One question we discussed between 1922 and 1940s, there was a challenge to democratic institutions. When I am writing conclusion to this answer, so there you can do, if you have any value addition, there you try to do. See, what I would have done, I would have written that though there were challenges to democratic institution, it was a necessary evil. It was a necessary evil so that nation states and decolonization can happen after 1950s. So because of these challenges, the hegemony of UK declined. Okay, so I'm linking this further to decolonization in the future and how UK as a superpower declined because of rise of Hitler and Mussolini. Yes, so sir. such value addition you can do in the conclusion. So I will write my conclusion like this. For that question, I will say there was challenges to democratic institution between 1920 to 40. It was a necessary evil which paved the path for decline of hegemony of UK, and it led to the path of decolonization and rise of new states like India. This will be my one paragraph conclusion. Okay, in that what I am telling in one paragraph, I am talking about decolonization and I am also addressing whatever he has asked in the question. I am not deviating from the question. So like that you can do. So if you practice, it will come automatically. Yes, The sir. more- One more. So how to know the demand of that question, sir? What they're demanding? What answers? What kind of answers? Yeah, that is that is a very crux of this very exam. See, it will come through practice. Don't worry. So initially you might feel that you are deviating from the question or you are writing different from what is asked. Nothing to worry. The more and more you write, the more and more in that it will come automatically to you. Immediately after reading the question, you will know this is what he is asking. It will come through practice. Practice is the only way. Okay. Yes, sir. Thank you so much, sir. Online students, any doubt? Sir, can you tell some strategy to make notes, and also for that can help in a quick revision as well? Yeah, yes. Note making, again, very important. See, you should have according to me, you should have two types of notes. So one is your based on whatever you read, you understand the concepts and you make based on your understanding one set of notes you make. But especially for revision, so for revision you should have short notes. So nowadays making short notes has become a must, especially for mains. You should have entire GS1 notes hardly in 10 pages. So just before exam, entire GS1 note should be there in 10 pages. That's many toppers are doing. I think many are sharing in Telegram channels also. You can just look at them, how they are making. This short note making has become very important because it will help you in quick revision. So just before entering the exam hall, if you glance, you should be able to cover most part of the syllabus. So one is initial note making based on your understanding. That will be your first step. After that, you have to condense it. You have to keep condensing it and arrive at very short notes. So for each paper, you should have ready-made short notes of 10 minutes. Earlier, like a couple of years back, this much competition was not there. So you could afford that luxury. Even if you have not made short notes, based on your original understanding, you can write. But nowadays, all are making it. When all are making and you are not making, then you are at loss. So two kinds of notes you have to make. Short notes nowadays, especially as competition is increasing and exam pattern is same. Exam pattern is same and competition is increasing means you have to keep evolving with the strategy. So I suggest you make short notes
for quick revision and normal notes that you are making. Sir, should we do notes separately for the prelims and the mains perspective, sir? Yes, definitely. Because for prelims, your strategy is totally different. For mains, your strategy is totally different. In prelims, you'll be focusing on particular aspect in depth. Okay, their conceptual clarity is very important in prelims, but not in mains. Mains will be writing general answers with some value addition. Sir, the notes with respect to current affairs, sir, like we have to relate it to the subject wise. Yes. So any suggestions based on that? That's what I told. See, whatever you are reading, any current news, so that you link with your basic Lakshmikant and other. I discussed already the hijab and that case, how I link to different articles. If you read any Institute Vision monthly material, there also they do it to some extent. There also they will give different articles. Over and that, you one way is simple technique is you take from them whatever they have done. You take their notes, and over and above that, if you have anything, you add it. Then that will become your unique notes. Then if you have time, you can refer multiple sources. Then from multiple sources, you can segregate each topic, what this source has told, what that source. If you have that much time, you can do that. Okay, sir. Thank you, sir. Next. Sir, reading Yojana and Kurukshetra will also ensure a runs writing, sir. Will be helpful. Yeah. Yes, definitely. See, reading Yojana and reading NCERT books, it will subconsciously train your mind to write in that way. So reading Yojana is very good actually. Not only you will know what is happening, you will get the government perspective. So criticism anyway you will get in the Hindu paper. Or any government policy, anything, criticism is covered in Hindu paper. If you want to know the far views, you can read Yojana. Reading Yojana is very good, and you should do it definitely if you have time. Okay. Next. So lastly, what are the do's and don'ts, sir? Do's and don'ts. All the do's I have discussed, I think, in my entire presentation. See, don'ts, I will tell you. Don'ts is stop watching news debates, unnecessary news debates, and don't become an activist in this preparation. I have seen many people turning into activists and losing. They know everything. They are very smart. They are very intelligent, but they end up turning as an activist, and they lack focus on this exam. What is required of this exam? Don't do it. The more you read, that tendency will come. You start becoming emotional about an issue. The more understanding you get, the more in depth you go, you start attaching yourself emotionally. Then you turn into that mode. If that happens, then I have seen many people, it happens, especially freshers. Initially you are ranked, but after 2 to 3 years, what happens? After 2 years, then you will get into that activist mode. Either you will go to right leaning or left leaning, wherever. But you don't go into that mode. Always, you see, you are here to clear an exam. What is this exam? This is the syllabus. So this is how I will prepare. Whatever it is, you keep your emotions aside. You can give track to your emotion after you become officer. Till that time, you just focus on the exam. Okay, that is one don't which I suggest, which I have seen people doing it. Very, very intelligent people who have all potential to clear exam. Just because they get into that mode, then they will open Twitter account. They will start debating with in Twitter about some article comes. They'll start debating with Subramaniam Swami. Then they'll start tweeting. Don't do all those things. It will waste your time, and it is not going to help you in your exam anyway. So that is one don't. Then simple don'ts, I think you will know. Don't read unnecessary things in the Hindu. Just focus on syllabus. Read and news is so vast. There are so many things, and nowadays what not to read is becoming more important than what to read, because of internet, everything is there, and it is flooded. Now the market is flooded with so many notes, so many this one, and you'll be confused what to read, what not to read. So my suggestion will be always go for government sources. Government sources are always the safest bet you can go for. You visit the websites of government. If you are reading about health issues, visit
Ministry of Health website. Then you can refer to PIB regularly. So they will always save you. There are some you can follow. What not to read is becoming more important nowadays, because what aspirants I have seen is, okay, now this institute has come, okay, these notes are good, I will read. Then one more new institute has come, then I will read. So don't do it. Just stick to the basic material. Then if you some value addition you are feeling, do it, else neglect. So they will market. Now people are also doing so much marketing on Instagram, on everywhere, that my material is best. If you read my material, you'll get. So that is also happening. So just don't worry, all material are same, because at the end of the day concepts are same. As long as concepts are same, it doesn't matter which material you are reading from. So stick to only one material and revise it multiple times. Don't try to become a collector of information. That is one must don't, for especially freshers. I will read 10 books and I will become super knowledgeable. No, it is not going to happen. Read one book, read it 10 times. That is going to save you. Yes, sir. Okay, next. Sir, as you said, the Hindu, it has most of the criticism about the government. Which is better, sir, the Hindu or Indian Express? And in particularly newspaper, should we focus on political news? No, don't see political news is waste. Don't follow political news, because UPSC is not going to ask which party, what agenda, and what they are promising to people. They will not going to ask. So you can ignore political news, but you can concentrate on the theme. See, when you are reading, always keep your syllabus in mind. When you are reading about political news, I read Congress party in its manifesto came out with 60,000 as a minimum income. So that you can link with the universal basic income concept. Then you can think, is it possible to do so? So even if you read political news, always keep in mind your syllabus. And as I think like a bureaucrat. See, as an IAS officer, if I promise that every year I will give 60,000 rupees to all the people in the country, so link it. You link with is it possible to do so? How much money is required if I have to give 60,000 to 120 crore population? Does the government has budget for that? What is the budget deficit? What is the fiscal deficit? Does fiscal deficit allow it? So if it does, what happens to my military expenditure? What happens to my health expenditure? So you think in these terms. So you read manifesto of anyone, any political party, or any promises they are making. So they will tell, I will give cycle, I will give this. So just think, so is it good or bad? So even if you are reading political news, just think from that angle. So giving bicycle is one of the manifesto of one of the political party, let's say. So, but just think, giving cycle is advantageous. So why cycle should be given? So whether does primary and high schools are not within the reach of the children. So does giving cycle justify? So all you think in these terms. Forget about which party who said what. Forget about the names. Just think on the issues and concepts. So that will help. Okay. Yes, and newspapers, which newspapers, see, the Hindu and Indian Express, both are good, both are equally good. See, every issue you should know both against point, both for points. Okay. If you for that, see, many people would suggest you read both the papers. If you read both the papers, you will get both the views, for views, against views. But in Hindu, most of the times it is criticism, but some 10-15 times they are supporting few of the policies also. So you can read any newspaper. See, if you're reading Hindu, then on your own you have to find 4 points. Okay, against points are you will get through newspaper, but for 4 points you have to do research. If you are reading Indian Express, you will know 4 points, but for against points you have to do research. So any issue you take, if you want to get multiple views, you have to read at least 2 newspapers. But that is not practically, it becomes difficult. You follow any newspaper, it doesn't matter. You read the Hindu only. I have read always Hindu only. But what I have done is, after reading the article, I have further researched it. Whether whatever the paper is telling, is it right or wrong? That I have further analyzed it. That you can do. You just read one newspaper, but do little bit further analysis and frame your own opinion. Yes, sir. Thank you, sir.
Sir. Yeah, you should know. See, you should keep your religion, your emotions aside. Whatever whatever religion you are following, whatever emotions you are, think from a neutral angle. You should always, as a neutral point of view, is it right or wrong? You should see. But ultimately, your opinion, 99% it will be based on your upbringing and your religion. That is your opinion. Keep your opinion aside. Just for the sake of facts, you should see the opposite view also. As an officer, you should know other concerns also. You should be able to empathize with those people, those who do not belong to your religion. So these are all sensitive, especially related to religion. Sometimes even politics also. These are all very sensitive issues. So if you go too much in depth, you will become activist. So that's what I told one of the don't. So just focus on basic things. Focus on constitution. When you are reading about religion, just basic concept of secularism, what constitution is telling. So that's it. Don't go beyond that. Don't go beyond. Don't do any further research in that. Because whenever your emotional topics are involved, then it becomes, especially see again the Kaveri issues like Kaveri issue. So if you are from that part of Karnataka where the Kaveri river is very important and your family is dependent on Kaveri river, so when you are reading that issue, you become too much attached and emotional to that, and you fail to empathize with the people of Tamil Nadu. So that should not happen. Always be neutral. Always see both sides. Always see both sides. Ultimately, whatever your opinion, it is always better to see both the sides. Especially for freshers, then don't go too much in depth. Just read the facts. Okay, this is the Kaveri issue. This river length is 400 kilometers. So this much to him, this much to him. This is given. That's it. Just read the facts and finish it. Don't think much and move on. So that's what I suggest for dealing with these very controversial and very controversial topics. So that way you can avoid. Okay. Sir, can you suggest some sources for practicing or solving prelims and mains questions, sir? Sources. You can go for this vision test series that is freely available. Then there are many Telegram channels. You can write geography. You can just search in Telegram. If you want to solve geography questions, there are many channels. So daily they will be posting 1 or 2 questions you can solve. Each topic wise also many channels are there. So you can just search in Telegram, you will get. Then otherwise, normal vision, I think it's very good quality test series is freely available. You can practice them. Or any institute you are joining, it doesn't matter. Any institute, you keep practicing. That's it. Practice is important. I think there is no shortage of material. You Google it, you will get it. There are so many institutes, so many material is there. Just Google it. What you want to know, you will get it. Okay. Then any other, sir told about psychological, how to stay focused on this exam. That is very important. How not to get distracted in this age. That is also very important. Then having a backup. So all these things matter. If you have any doubts, you can ask. Freshers, so you are not working, you are totally dedicated to this preparation. Avriga? Andre starting andre you are taking coaching and you are not working, you are completely taking coaching and involved in this. Yes, So you have all the time, you have 24 hours. So you that is a problem. Too much time is a problem, that I realized. Because earlier I was working, so I used to get 2 hours, 3 hours. I used to utilize fully. That 3 hours I used to dedicatedly, very fruitfully I used to utilize. After I resigned, I had 24 hours. And in that I kept on postponing and never utilized those 2-3 hours. So that is challenging. So what you do know, to bring the objectivity into your preparation, make a timetable. That is always best. Make a timetable, and you have to make monthly timetable, weekly timetable, daily timetable, and each day from morning. See, if you are taking class, your timetable should be ready, and it should be there on your board, your timetable. So this much I have to finish. Today I will read morning 7 to 9. This is the slot.
After breakfast, this is the slot. Evening, this I will do. This timetable you have to do. Then only you can bring. Or what will happen? Then you start reading. Then you open one YouTube. Then you start watching movie. Then after that you are going to web series. Then it is never ending. So you will not going to do anything end of the day. So you'll waste. That is also required. See, for that also you have to keep some slot. Afternoon, maybe after lunch, I will watch one series and then I will read. So if you do timetable, everything gets sorted out. But sticking to timetable is very challenging. If you can able to stick to some part, it is fine. See, as long as you are completing the syllabus, no matter how you do it, it doesn't matter. Completing syllabus should be the goal for freshers. Full syllabus, prelims and main syllabus. If you are able to complete, you can have your own strategy. See, I will read 16 hours in one day, but 2-3 days I will enjoy. Then again I will read 16 hours. Anything you do, but complete the syllabus. However, whatever plan you do, completing the syllabus should be the ultimate goal. To achieve that goal, you can follow any method. Be it making timetable, I think is more scientific and objective. Monthly, weekly, daily timetable, if you do and follow, that is very good, especially for freshers. Sir? Yes. So in the initial preparation, should we have to give enough time for our optional preparation or for the GS, sir? See, you should first finish your optional. Okay. Yes, so after finishing optional only, you should come for GS, because even if you clear prelims and if you are not prepared for your optionals, then it is a waste. Okay. yes, sir. So see, whatever option you should finish it. Then you come for preparation. That is my mistake. See, these are the mistakes you should not do. My first attempt, I didn't prepare. In the month of February, I filled the application. I simply selected anthropology. I had no idea what was anthropology. I cleared the prelims. I just went and wrote and cleared the prelims. But then after that, in mains, I was stuck because I was not prepared for my optional. So what I did, entire 2 months, I read only optional. So that affected my GS. So don't do these mistakes. So if you prepare your optional by the month of December, see, this is January, February. Now notification has come. Before UPSC notification comes, you should be done with your optional. So once notification comes, you should start preparing for dedicatedly for prelims and GS. That should be the correct strategy. And during that gap between prelims and mains, you should simply write the test series and revise. Okay. Yes, sir. Thank you so much, sir. Think over all the doubts. On behalf of them, I will. Okay, sir. In between, I want to quit the not make This is somebody else. See, for this I will tell. See, this exam will test your perseverance. So initially, I think one example somebody told me. In UPSC preparation, that rabbit and tortoise story, it is the tortoise that is going to win this exam. So if you are feeling like quitting, never quit. You look at the best thing I will suggest is look at the people who have succeeded in 6th attempt, in 5th attempt, and look at the people who with all the disabilities. Ira Singhal I used to read. When I thought of quitting after the 2nd or 3rd attempt, then I looked at Ira Singhal with so much physical disability, so much problem. She got number 1, AR 1. So you look at such examples that motivates you. So find some source of motivation, whatever. See, I found motivation in Ira Singhal. Then I looked at one person who was blind and he cleared. Then I was like, I have everything. See, I am a healthy person, I have a job, I have everything, then why I should not do it? So look at whatever motivates you. Whenever you are down, then you can look at the good things as an officer you can do. Then you might have read about Dr. Rajendra Barud in COVID. You just Google about his name, Dr. Rajendra Barud IAS. Then you look at how good things he has done during this COVID pandemic and how people have appreciated him. That gives you real motivation. Yes. So tomorrow, if I become officer, I can do such things. I can do much more for the people. So whatever motivates you, be it story of officer or people who have succeeded, then look at the perseverance. I know people
who are giving their 9th attempt and still not giving up. They 9th attempt, giving 9 years is not that easy, but still they are not given up. Means there is something more to this exam. See, once you clear, all your effort will be justified. So always keep in that mind. So never quit. That I will tell. So family is pressurizing me full language. Yeah. So as a boy, family is pressurizing me for what? So how to handle this? Again, sir, that depends on individual family and your background and how you are going to convince your parents. And there are so many factors. What suits you? See, always keep goal number 1 and go. It's all, life is all about priority. What is your first priority? If you are keeping UPSC and becoming IAS as your first priority, so then everything becomes second priority. Your marriage, your job. So it's all about priority. If you give first priority to marriage, then it's over. If you give first priority to your see, you cannot neglect also. If you are unemployed and if you are from a very poor family, then you cannot say that for 6 years I will just do UPSC preparation without supporting my family. That becomes again unethical, and you cannot 100% dedicate to your preparation also. So depending on your family, you are from a well-off family and you don't have any constraint, you can go for full-fledged preparation without any thought. See, pressures for marriage will be there. That is expected because Indian society, they expect you to marry by 25. And for a boy, they expect you to settle by 25, 26. So that is there. That is the Indian mindset. That's how our society is there. But if you give priority number 1 to UPSC, and if you are able to convince your parents, then you will be able to do it. But it will be very, very difficult. It is not so. It is easier said than done. So easily I can say, but it's all your individual problem. Depending on your backing, sir, you can always approach sir as a personal guidance. See, if you need some mentor, especially to deal with personal things, you can share your personal issues. Means, sir, this is my family issue, this is happening. If someone is there to guide you in the right path, then it will be good. See, for a wider audience, I cannot give one single answer. This is going to happen. See, I can tell my case. See, for my case, I had to do it with job because I had my own responsibilities and my own shortcomings. So I did with job. I was working and I was preparing. But I don't suggest you to do it because it is like walking on 2 boats and it will be very, very difficult. See, if you don't have those constraints, always go for full pledge. It depends on individual person. See, in some of the families, they allow. I know a girl who is not married till age of 32, and she became IAS in the age of 32 in this year. And her parents, they have never forced her for marriage till the age of 32. So that is her case. But that need not be another case, especially from people from village and all. If you are 25, then they will force you to marry. So it depends on your individual this one. You can always approach someone who will guide you and who can talk to your parents also and convince them. So that way you can handle this preparation. Next. So ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, 2022 ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 2022 ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 2023 ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದ್ ಬೇಡ, 2023 ಓದ್ಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಹಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2023 ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಮುಗಿದಿದ್ಯಾ? ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಚಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 1 year ಬ್ಯಾಕಾ, 2 year ಬ್ಯಾಕಾ? 1 year ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 year ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 22 ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ, 22 ಇಲ್ಲ. See, if you have attempts, age attempt ಇದ್ರೆ, if you are confident that next 6 attempts if you give without getting age bar, then it is better to give attempt, because you will never be 100% prepared for this exam.
ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ GS4 ಓದಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋ, ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, GS ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯು ವಿಲ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿನೇಟ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವರ್ಷನೂ ಫುಲ್ ಓದಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿನೇಟಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿನೇಟ್. ಸಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡೈವ್ ಇನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಡೈವ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ಆ ತರ. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 attempts, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಟಿಲ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 32, ಅಥವಾ ಬೈ 5th attempt ಗೆ ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಆ ತರ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದಟ್, ಸಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ 100% ಅಂತೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್. You have to just dive in and hope for best. Okay, thank you. Having backup plan is good or bad? Because ಈ present unstable mind ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತದೆ. Very tricky question. See, two views ಇದೆ. ಒಂದು, it depends on your personality actually. If you don't have a backup, then it will force you. Abdul Kalam ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, sleep dream is something that doesn't allow you to sleep. If you don't have backup, ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. You will have so much pressure and you will give 100% dedication. Okay, without negative thoughts, if you are able to do well and good. If you are a negative personality, if negative thoughts predominates positive thoughts, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲಾನ್, ಒಂಥರ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಇದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ, ಆ ಸೇಫರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತೌಟ್ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ವರಿ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವರೀಸ್ ಎ ಲಾಟ್, ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ದೇ ವರಿ ಅ ಲಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ ತರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಯು ಅನಲೈಸ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಏನ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಐ ನೀಡೆಡ್ ಎ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್. It was difficult, but so that's how you should told. My first sentence was, you should have your own strategy. Look at my strategy. After that, you go and frame your own strategy based on your upbringing, based on your schooling, based on your family conditions, based on your goals. See, everyone's goal is UPSC, but to that, to reach the goal of UPSC, there are thousands of paths. Choose your own path. So atara. So nodi, nimage you analyze yourself. If having a backup is better, ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ನಾನು ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡೂ ಇಟ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Sagar. I hope it's a lengthy session, but a detailed one. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟಾಪರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವಾರ 2 ವಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಾಗರ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಅಂದ್ರೆ
ಏನಿಂತದ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದಂತೂ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ದು ಏನು ಹೊಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ಹೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಕ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಕೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 month ಈ ವಾಲಂಟರ್ಲಿ ಸೆಟ್ ನಾನು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ನೇಟಿವ್. ಸೊ ಇವನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಯಾವುದು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೇನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೇಲ್ ಐಡಿನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು 2-3 months ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿ ಹಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಟಾಪರ್ ಐಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you, sir. ಓಕೆ, Thank you, sir.